ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। BBC ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲਬਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਆਈ ਡੂ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। A pleasure to speak to you here on the BBC Asian Network. How are you? I'm okay, brother. Just waking up in Canada. How are you? I'm really well, thank you. Congratulations 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ। on the release of your album, Making Memories. How good does it feel to finally let this out to the world? I mean, it's amazing, man. It's an amazing feeling. I was just talking to my team right now. It's like it's that feeling that you cannot really explain. I've been working on this for the last one and a half year with Icky, and it's just been a procedure. 1.5 year ਤੂੰ work ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਤੇ। You know, like just finding the right sounds, combining them with the right lyrics, just right melodies in Punjabi. ਰਾਈਟ ਮੈਲੋਡੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਲਿਰਿਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾਵੇ। And it's just been a procedure, man. We're so glad it's out and it's working out and people are liking it, you know. How do you like the album? I really love it. I really love it. I love the variation of genres on there. I love the variation of styles. I love that there's things that are modern and more R&B and hip hop, like Admiring You, but then you've got ਮੋਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। a folk sound in something like Softly, which is my ਫੋਕ ਸਾਊਂਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ। favorite song on the album as well. So I love that you've given it so much thought. What I want to ask you though is, you said it took a year and a half to put this together. I don't imagine that full year to year and a half was physically in the studio. What happens during that period? So you're not really in the studio for like a year, but I go to studio like every 3 or 4 days and I stay there for like 10 to 12 hours. Like that's my job, right? So like you wake up in the morning and you head to the studio and you do your show. We basically do that. We've been actually, me and Icky were meeting. ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਲਬਮ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ 12 ਘੰਟੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਬਰੋ ਟਫ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੌਂਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਰਾਈਟ। Each other back and forth or getting on the calls every 2 or 3 days and basically just work on tracks. We had like more than 16 tracks that we actually created, and we ended up going with half of that number because I felt like it was a better idea to give him quality over quantity. And it's just most of the time you just ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। writing songs, changing melodies, and then sometimes you don't like this bit of this song and sometimes you don't like this melody, and it just took time to just make music, man. And we honestly, we wanted to take that time. We didn't want to rush it. So like when we started working on it, we ਐਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬੋਲਸ਼ਿਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਦੇਤੀ ਬਾਹਰ ਐਲਬਮ ਛੱਡਤੀ, ਲਾਈਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਬਮ ਬਣਾਈ ਦੇਤੀ, ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। didn't really know we were working on the album. We just started creating songs and just making more music, and we ended up with like this big bulk of 16 tracks, and it was really hard to pick and choose. How did you shortlist the 16 ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। songs that would make the final cut? We just went with a feeling, to be honest. Like, yeah, close your eyes and just basically pick some songs, because it was so hard to do that, because every song, you know, especially when you're a writer, you can't really decide, like, because you love every song that you create or you write. ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ 16 ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਖਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। But it was pretty hard, but Icky definitely helped me on picking the right sounds, and his team as well. ਇੱਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਰਾਈਟ ਲਿਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਟਰੈਕ ਚੱਕਣ ਦੀ। You've been speaking about how you want Punjabi music to be as accessible as Western music is in its style and in its genres. And I think with this album, you've really done that, because
if you don't understand Punjabi, you still vibe to the beats on the album, you still vibe to the music. But there is an audience that you have, a core Punjabi audience, who have an expectation that you will do Bhangra or that you will do more traditional Punjabi sounds. Is that something that worries you when you put an album like this out? Whether ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਐਲਬਮ ਤੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਚਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। that audience will accept this style of you? Definitely yes, sometimes, but after I put this album out, it gave me a kind of assurance, like, okay, people will accept if you make something good, actually. So it actually happened. But yeah, if you ask if I was scared, I was kind of nervous before I put this album out. I was like, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਐਲਬਮ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਐਲਬਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। I don't know how people are gonna react to especially a song like Admirin You, because I don't know if anybody's heard me like that ever, because ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਾਇਰਿੰਗ ਯੂ 'ਚ ਸੀ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। it's my first time doing it. I wrote some tracks like that, but never really in my voice, right? But it was definitely, I was nervous, man, but I'm glad everybody's liking it though. Yeah, it's so good. ਡਰਿਆ ਸੀ, ਨਰਵਸ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। And you know, I love the music that you've used. Like, for example, in Admiring You, you've got a synthesizer in there, right? Like, you're using it. Exactly, yeah. So it took me back to like 90s Bollywood, which is the vibe that I love. And like, my favorite song of all time is Neen Churai Meri from Ishq, where there's a major synthesizer in the background. So Yeah. it reminded me a bit of that. And then with Softly, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਚੁਰਾਈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ। you've got this really heavy bass guitar in the background, which reminds me of a kind of Bruno Mars Uptown Funk kind of vibe in there as well. Yeah. What are your musical inspirations putting this album together? Just all these people that you named, man. Like I listened to, I grew up in Punjab, but when I came out here, I started listening to the Western music and just, started communicating with all these people out here, because I was fresh from Punjab, just landed here, didn't know nothing, but it was ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ a big change for me just to get into this genre and this music, and just to get familiar with the sounds basically. And that just everything, I won't name like one track or like one artist, but like this whole country gave me inspiration, man. Canada made me, and I'm really ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। proud that I came out here, because the music out here, and especially North America, it's just all inspired me. Like all the artists from Toronto, like everybody, I won't name one guy, but all the big people out here, man. ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਡ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। They all inspired me, and it was just, and we honestly, like when I started doing this, we just did it. Like we didn't really have no plans of like doing anything. We just kept creating music, and it ended up becoming something, honestly. ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡਡ ਅਪ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਸੋ Karan, for me, this album feels like it's your most authentic self compared to all the music you've ever put out. And the reason I say that is I've watched you do interviews. I really admire somebody like Anupama Chopra, and you did a really nice interview with her. And what I saw in there was a very normal, vulnerable young man who's just trying to live life, who's not had the greatest childhood, who's lived through trauma. But it felt like your music up until this point had an element of a front to it, like a bit of a front of putting up this gangster bad boy image that you're not really that guy. Nah, man, we're just ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਡ ਬੋਏ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ। just trying to make music, again, like people sometimes take it too serious, but
it is what it is. Like we're not trying to portray any like image of being like one of those guys, but it's just like, you know, sometimes we like uh gangster music and sometimes we like happy music like softly, and I'm just trying to create a mix of everything basically. ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਕ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਲੋ ਕੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ Just because I am a writer and I look at things in that perspective, and I just try and write every type of a song for every type of a audience basically. So ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਡੀਅנס ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗ ਬਣਾਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਲਬਮ 'ਚ there's like nothing behind it. Yeah, I'm a pretty normal guy, man. You can look at me. Yeah, no, you seem like a really nice, happy, like just a good gangsta look ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ really nice kind of like happy living like family person yeah wholesome guy, and I feel like this album puts out that perspective of you more than any of your music before this. Is it because you're in a happier place in life? Like you got married earlier this year, congratulations on that. You know, it feels like the album's quite literally called Making Memories. Are you making happier memories in life? Yes, sir. ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈਪੀਅਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ Sir, yeah, I've had some bad times in my life, but I won't say I'm not happy today. Like I'm doing good, man. I'm at my peace. ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ You know, And also the consistency with music is so great. Like you released an EP just a few months ago For You, where every track was a banger. This album has come out just 3 or 4 months after that. Is this what's inspiring you? 52 bars ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ EP ਆਈ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਕ EP ਛੱਡੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਲਾਈਕ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ EP EP ਐਲਬਮ Right now with your music? so I'll tell you a little story. We actually made Admirin You before we started working on For You. So Okay. I made ਐਡਮਾਇਰਿੰਗ ਯੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਫੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ EP ਛੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰ ਯੂ ਸੀ so this whole year, actually, like I'd love to put this out there. So when we were working on the album from last August, I started working on like the first track me and Icky made properly was Admirin You in the studio in last August. That was in Vancouver. And I made that track and we made a couple more tracks. And then 3 months down, we made these tracks like 52 bars, Take It Easy or whatever. We had these couple of these tracks. But with the album, I want to keep it that like positive and happy sound. But we ended up, creating some, as you were saying, some upbeat gangster songs or whatever. I don't mean gangster song in a bad way. I think those songs are great. They're very, very good. Yeah, but like, they're a I know different what you mean, style. yeah, exactly. So like when we worked on 52 bars and Take It Easy, that's when the thought came to my head, like, yo, let's just put out an EP before we put out the album. So even that EP For You. ਕਹਿੰਦਾ 52 bars ਛੱਡਿਆ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ EP ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ We created in the process of making ਪਿਛਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਹ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਡਮਾਇਰਿੰਗ ਯੂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ memories. So yeah, we've been doing that for a year, man. And we made some memories, man, in the studios. We have lots of footage on us, and we'll share it with the fans and you guys. ਉਹ raw behind the camera ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁਟੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ soon. Like the whole process of making every track, like it's all recorded on camera. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਟਾਈਪ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ So that's a good thing. Yeah. Not many people know, some people do, some people don't, that you've written dozens of songs for other artists. You were giving at the start of your career, you were giving your songs away to artists just so you could be on the radar. Are there any songs now that you've written for other artists that you wish you had saved for yourself? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦ ਗਾਉਂਦਾ
That's a tricky one. There are a couple tracks. I don't know if I want to name them here. But yeah, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ Can you give us a that clue? happens. That happens. Yo, even if I give you a clue, you're gonna guess that right. So no. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੂ ਦੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕਲੂ ਦਿੱਤਾ But yeah, I've done that in the past. But going forward, I feel like I only write for people that I want to now. Like back then, it was ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ kind of like I had to do that just to make my name and just put my name out there basically and just show people what I could do and just to be honest just gather up some money and some connect to some right people just to make connections. That's the only reason I did that, and it actually helped me a lot. I won't say like writing 100 songs for other people like yo I should have saved them for me. Nah, like that if I didn't go through that I wouldn't know like what to do like with my songs. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ So that was a good ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ experience, man. There must be a little feeling though when you hear those songs now. You're like, damn it, man! I could have done it. I could have gotten those 100 million streams under my name, but it's okay. That's still my song. That's still my song, right? That's still a hit, and that's what we wanted to do. So that's okay. Like there's so many songs. Honestly, I wouldn't even name one that I thought like I did, and even a lot of people tell me, "Hey, you should have done this track," and I'm like, don't do this right now to me. ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ One of the things that I love about your music is that the song names that you have is never actually what we're going to hear in the song. So I ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ have non-Asian friends who love white, brown, black, and they ਲਾਈਕ 52 ਬਾਰਸ ਰੱਖਿਆ 52 ਬਾਰਸ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 52 ਬਾਰਸ ਲਾਈਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ don't understand why it's called white, brown, black. And I'm like, well, it's because he's talking about white horses and brown girls and black cars. But when you're writing a song, when do you decide that this is going to be the song name? And do you ever wonder, like, this is not going to work? Like, this is not the right name to give the song? Yeah, sometimes we come up with the wrong track names and we end up putting them out too with those names. Like, it happened in the past. But, like, with this album, it was just natural. Like, we made the song and we're like, okay, this is Admirin You. Like that was the first thing, but like Admiring You ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ Admiring You word ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੌਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ yeah with white brown black I don't know if I named that track. ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ I don't know, somebody from India I think. It kind ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਬਸ ਦਿੱਤਾ of worked. It did. That track's doing really good. Yeah. Especially in the UK as well. I heard like it's going great. So you come across as somebody who's very collaborative. Just the fact that you are a writer, you have given your music to other artists, it shows that you have a generous attitude where it's not all about ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੈਬ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਨਰਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ you, and it's not all about your ego. You've collaborated with artists like Badshah as well, but why ਹੰਕੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ why are there such few collaborations between leading top Punjabi artists together? What do you mean by that? Sorry. So, for example, you're in Vancouver City, right? You're in Vancouver. Yep. AP Dhillon's in Vancouver. Diljit is in San Francisco. You are all in North America. You're all in that North America bubble. Why don't we see you all on tracks together? Because that would be a fan's dream. Yeah. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ AP ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫੈਨਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ I feel like I don't really have an answer to that. I feel like everybody's trying to do their own thing and ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ when the time comes it will happen I guess. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
Would you be open to those sorts of collaborations? Yeah, I'm always open, man. I'm always open. I just want to ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ create good music, spread love, and if it makes sense, I'm always down, you know. Like I just want to create good tracks. I don't care who's on there. Like I'm down to do a collaboration with somebody that's never had a track out. If they're good, I'll put them on my track. And I'll love to do a collaboration with somebody like Diljit or why not? Like I wrote the track "Goat" for him. ਦਲਜੀਤ ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੋ ਟਰੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ That was a dream come true. It was like a check mark thing for me because I always wanted to write for the ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਕ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਲਿਸਟ 'ਚ Diljit because he's been in the industry for so long, and it was one of my things. Like I really wanted to do that, like from my heart, you know. And we ended up doing it. And in future, I feel like it'd be a great idea if we could make a sick track together. I feel like it's not just about doing collaboration. It's about the track needs to work out as well. So my first and main priority is just to make a banger, basically. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਟਰੈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਲੈਬ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਲਾਈਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਬੈਂਗਰ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ And then think about collaborations, and if it makes sense to get somebody on it, and then we go ahead and do that. But yeah, in future, definitely, man, if the right time comes, we'll make that happen for you guys. One of the best things that I was thinking about when I was listening to the album is because it's called Making Memories, when you talk to the record label, when you talk to Warner Music and you're like, the album's going to be called Making Memories, does that mean you just get paid to live life? Like, does that mean you get paid to just make memories, go on holiday, live your best life so you have inspiration for the album? Yeah, pay for all that, but you got to work with it too. So you go on vacation, but you take your laptop with you and make tracks and ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪੇਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਯੋਟ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ send them ਕਹਿੰਦਾ over. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ Okay, this is good. Okay, let me get my check. Then I'm on my way. But you don't just, you know, you can't just make memories and ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਪੈਸੇ 'ਚ live off of that, brother. So, okay, But go you on. gotta make music and make memories. So, together. what was the best memories you made whilst making this album? I feel like there's so much, man. ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ From starting like last year, just working in the studios, being there for 12 to 14 hours, not eating for 9 hours and not even knowing. And then 9 ਘੰਟੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ 14 ਘੰਟੇ ਜਾਂ me getting married in the process, like, you know, it was my wedding in March, and I was still making tracks, and then I went to go get married, and then came back, got back to the procedure. So like all that together, you know, it just, yeah, we were making memories this whole year, and I just want everybody to know, like, it's all about spending time with your people, make memories, listen to good music, and just be positive. And like, we don't want no negativity around us, and I don't think any of you guys do either. So just be positive, you know. I'm just imagining you weren't sitting there at your wedding with your laptop on the side trying to write lyrics, right? No, Like- no. No, no. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਨਾ Not for that week. My missus didn't let me. I tried. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ Well, Yeah. I'm glad you had that moment to yourself as well. Karan, it's been a pleasure talking to you, and I can't wait to do this again and hopefully in person at some point as well. Exactly. Thank you. Exactly. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਐਲਬਮ ਬ్రో ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਲਓ ਯਾਰ ਚਿੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ